ஹே காய்ஸ், நான் இப்போது டெய்லர் செல்ஃபிஷ் அப்படின்னு ஒரு ஆயிஸ்டர் பாரில் இருக்கேன். இது சியாட்டில் டவுன் டவுனில் தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ஆயிஸ்டர்ஸ் சாப்பிட போகிறேன். ஆயிஸ்டர்னால் தமிழில் வந்து கடல் சிப்பி. அது பார்க்கவே கொலக்குலன்னு ஒரு மாதிரி பயங்கரமாக இருக்குது. என்ன மேட்டர்னால் இங்கே வந்து அதை வந்து குக்கே பண்ண மாட்டாங்க, அப்படியே ராவாக தர போகிறாங்களாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் அதை ட்ரை பண்ண போகிறேன். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. வாந்தி மட்டும் எடுத்துடக்கூடாது. பார்க்கலாம். ஓகே, சிப்பிகள் வந்துருச்சு. அப்படியே பச்சையா இருக்குது. உப்பு கரிக்குது. உப்பு போட்டிருக்காங்களா என்ன? கடல் உப்பா இது? ஸோ எனக்கு என்னமோ இந்த ஆயிஸ்டர் பிடிச்சிருக்கு. நல்லா தான் இருக்குது. டேஸ்ட்டாக இருக்க மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. கொஞ்சம் சால்ட்டியாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அடுத்தது ட்ரை பண்ண போகிறேன். லெமன் வேணால் புழிஞ்சிக்கலாம். பச்சையாக இருக்கு. அவ்வளோ ஒன்றும் கேவலமாக இல்லைங்கடா, எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி நல்லா தான் இருக்குது. ஆனால் சீ ஃபுட் அலர்ஜி இருக்கவங்க வந்து பார்த்து தான் சாப்பிட்ணும். எனக்கு சமைக்கவும் இல்லை, எனக்கே தெரியல வீட்டுக்கு போய்ட்டு என்ன ஆகும்னு. ஆனால் அதுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குது. இப்போ தான் கூகுள் பண்ணி பார்த்துட்டு இருந்தோம். ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. கடல் சிப்பி. அப்படியே கடல் தண்ணியை குடிக்கிற மாதிரி இருக்கு. உப்பு இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு. ஒன்று ஒன்றா ஈஸியாக உள்ளே போயிட்டே இருக்குது. இப்போ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்க வந்து 12 ஆயிஸ்டர்
அது பேர் வந்து ஷக்கர்ஸ் டசன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இதை பாருங்கள். வந்து $33. $33 கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 ரூபா இருக்குமா? 2000 ரூபா நம்ம ஊர் காசுக்கு 12 ஆயிஸ்டர். டேஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டா கூட இதில் வந்து ரொம்ப நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள், கூகுள் சொல்லுவான். ஸோ அதுக்காக தான் இதை ட்ரை பண்ணலான்னு வந்தேன். இன்னும் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது, லாஸ்ட் ஒன். கடைசி கடல் சிப்பி முட்டா மாறப்போ வேண்டியது என் வாய்க்குள்ளே போகுது. டன்.